வணக்கம். உங்களோட பெயர்? என் பேர் தில்ப்ரீத். Dilpreet. Yeah. நைஸ் மிக்ஸாக இருக்குது. எங்கேருந்து வாரீங்க? ஸோ நான் வந்து பஞ்சாபி அண்ட் தமிழ். ஆனால் லைக் பை ரிலிஜன் சீக். லைக் வளர்ந்தது படித்தது எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் தான். யா தட்ஸ் மை ஸ்டோரி. அப்போ லண்டனில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க? உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஸோ நான் லண்டனில் தான் பிறந்தேன். பட் எங்கள் அப்பா வந்து கொஞ்சம் அந்த கல்ச்சரோடு வளரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை தமிழ்நாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. ஒரு 7 வயசு இருக்கும்போது. அப்போது 7 வயசுலேருந்து 21 வரைக்கும் நான் தமிழ்நாட்டில் தான் வாழ்ந்துட்டு படித்தேன், வேலை செஞ்சேன். நான் அப்புறம் இங்கே திரும்பி வந்தேன் எங்கள் பாட்டியை பார்த்துக்கிறதுக்காக. பட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு புதுசாக வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. லைக் நான் எனக்கு எந்த மெமரியும் இல்லை இங்கே பிறந்தது, அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை. ஸோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நிறையா எப்படி சொல்கிறது, புதுசாக வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. லைக் ஃப்ரெஷ் இன் டு த கண்ட்ரி. It was like I'd never been here before, and I experienced like how it would be to be an immigrant, basically how it would be to go to a new country and try to learn everything from scratch. அப்போது நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். like I knew nobody, I had no job, I didn't I had to find a place to live and everything. And அப்போ once I settled down, என்னோட ஒரு மெயின் தாட் என்னன்னா, இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி வந்தவங்க I don't want them to feel the same, because I know how hard it is, and I've firsthand faced like racism and stuff like that. And for me, I feel very strongly about like uplifting my own people. So I'm very big on representing people. That's nice. Yeah. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த மிஸ் தமிழ் கான்டெஸ்ட்டை எப்படி கேள்விப்பட்டீங்க? ஸோ நான் வந்து இவெண்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கேன். நைஸ். ஓகே. அப்படி வேலை செஞ்சிட்ருக்கும்போது I met Sai, and she was telling me about that I'm organizing this pageant. ஒரு ஜோக்குக்கு நான் சொன்னேன், நானும் சேர்த்துமா? Everything starts from the little joke, isn't it? நானும் சேர்ந்தா நல்லா இருக்குல்ல. She was like, no, do it. And I was like, oh, okay. அப்புறம் நான் மறந்துட்டேன். And then the applications came out, and I did consider. I was like, பண்ணட்டா வேணாமா அப்படின்னு. And then I thought, if there is one opportunity I'm going to get to show how truly strongly I feel about representing people of color, Tamil women empowerment, all of this together, if there's one place, it would be a big platform like Miss Tamil. I was like, okay, you know what, go for it. And then I went through the first round, and I remember I was not wearing any makeup. And I was terrified. I was like, it's a beauty pageant and I've gone without makeup. I think the makeup is like long back gone, isn't it? Exactly. And so then the first feedback I received was, oh, you spoke so well. And I was like, okay, this is amazing. Like, to them content matters, not if I'm wearing makeup or not. Yeah. And so then I was like, then I became determined. I was like, I'm gonna get through and through and through. And I did, and it was amazing. How was the training with them? So it was really good. Like with each round, it was like it was testing you in a different way. Like there was like a speech, and then it really tested you in a sense of what really matters to you and what you care about. So then it made me think about everything. And I think my favorite part was the talent round. Okay. So I learned Bharatanatyam when I was a kid. Oh, nice. Okay. And I didn't do it for so long. But then I had the opportunity to choreograph and perform at the semi-finals. And it was such a rush. It was amazing. I loved it so much. And it kind of it took me back to where I grew up and where I'm from, and put me a bit more in touch with my roots, basically. And I think that was amazing. That's nice. அப்போ நீங்கள் டேலண்ட் ரவுண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னீங்க. அதில் இப்போ நீங்கள் பரதநாட்டியம் ஆட மாதிரி மற்ற கேண்டிடேட்ஸ் செய்யும்போது உங்களோட ஃபீல் எப்படி இருந்துச்சு? I was mind blown because நான் நினச்சேன், okay, எனக்கு பரதநாட்டியம் தெரியும், I have an upper hand. No, they were so good. Like ஒரு contestant வந்து ஃப்ளூட் வாசிச்சாங்க, கண்ணில் தண்ணி வந்துருச்சு. அவ்வளோ அருமையாக வாசிச்சாங்க. இன்னும் சில கண்டஸ்டன்ஸ் வந்து பாடினாங்க. கேட்டுட்டு அப்படியே நம்ம தமிழ் பிள்ளைங்க இவ்வளோ டேலண்ட் வச்சுருக்காங்க, அது இன்னும் பெரிய பிளாட்ஃபார்மில் இது பண்ணால் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். பட்
ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க எல்லாருமே. அண்ட் ஐ எம் ஸோ கிளாட் தட் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் கிடைச்சிருக்கு, யூனோ, ஃபார் எவ்ரி ஒன் டு ஷோகேஸ் their ability. எனக்கு இந்த மாதிரி நான் பரதநாட்டியம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ஐ நெவர் தாட் ஐ வுட் எவர் யூஸ் இட் அகேன், யூனோ. இப்படி ஒரு கல்ச்சர் பேஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கிறதுனால ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஷோ இட், யூனோ, which I think is amazing. So yeah, definitely. In a Miss Tamil நீங்கள் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பிடி competition or contest, whatever, they focus in beauty, just wearing makeup, getting ready, doing catwalk and stuff. But இது வந்து எப்படின்னா உங்களில் என்ன திறமை இருக்குது, நீங்கள் என்னத்துக்காக இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கிறீங்க, and any struggles you've been through, they're able to help you on that, right? So I think that's why it stands out a lot. Yeah. So for me, I've always said, like, audition first round, second round, third round, எல்லா roundலையும் நான் ஒரே இதுதான் சொல்லியிருக்கேன். To me, it's about kindness. Like, I am very strong on being kind. And I always said, like, I even said to, my other contestants that இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் கைண்டாக இருந்துகிட்டே போயிட்டீங்கன்னா, like, there's no way anything can go wrong. You know what I mean? So then it's like, எவ்வளோதான் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலுமே, பார்க்குறக்கு எப்படி இருந்தாலுமே, நீங்கள் ஒரு பர்சன் கிட்ட, லைக், how kind you are, that will resonate with them, that will stick with them forever. They will remember you based on how you treated them, you know. So to me, this, like, beauty pageant is, like, all the contestants have been so, like, uplifting. We have our own group chats. That's really good. Everyone's, like, uplifting each other. We're making plans. And it's just, like, opened a whole new portal for, to mingle with other girls and be kind to each other, and help each other, lift each other up. And to me, that's what beauty is about, being kind to one another. And I think that's been reflected here since day one. So, okay, nice. இப்போ நீங்கள் இந்த கான்டெஸ்ட் கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாரும் வந்து டே ஒன்லேருந்து நல்லா க்ரூம் பண்ணி நல்லா ட்ரைனிங் பண்ணி வந்தீங்க. Why do you think people should come and see the finals? So, for me, personally, I work in an office where I am the only Tamil person. Okay. Even if I look at the entire company, I would say there's like 1% Tamil people, and I'm one of them. So, by participating in Miss Tamil, my whole office now knows what Tamil is. Before that, they didn't know what Tamil. No, all of my whole office knows, and everyone in my office said they just think it's a beauty pageant. But then obviously I educated them. I said, this is a Tamil culture-based beauty pageant, and it's bringing out the culture and everything. And so many people have now learned what Tamil is. And everyone has promised that they will be there. Okay, so we got a lot of audience coming in. So we've got 40 people. About 40 people. So I'm sure Sai is listening to this, and you just got to count all number 40s. Yep. Okay. So they have promised to be there to support. And I think people should come to this because it's not only representing the culture, but I would say bring as many as you can, because, it's going to show other people what the culture is and the beauty that lies behind the culture. Because one of my friends, she is British and African, she didn't know anything about Tamil. She is the only person that came to support me on the semi-finals. Oh, wow, okay. And she saw me perform. She saw the other contestants perform and showcase the culture. And she said, wow. She said, I didn't know there was a whole other world out there with such, diversity. Like underground learning. Exactly. What is it? She was like, I didn't know there was, like a whole different world existed, and like it opened her eyes to a whole different universe. And so that's what I think more people should witness and be a part of, because it's something beautiful that should be shared. How do you balance traditional life with modern life? Okay, so this is like a very interesting question for me, because I have always struggled. It's such a deep topic to me, because I've always struggled with my identity. I would call it imposter syndrome, maybe. But I have phases. When I was younger, I always tried to be something else. I always tried to not associate with who I was. I always tried to be, I used to be, no, I'm born in London, so I'm British. No, I'm this, I'm that. I look Arab, I look Latina, I would always try to be something I'm not, Then there came a time in life where
when I faced struggles to being, like faced shame on being who I was, I always felt a sense of pride. And I was like, you know what? No, I'm gonna take pride in who I am. And like I always had these phases where I started wearing my jhumkas to work. I would wear bindi to work. And then it makes people ask questions. It's like, oh, like what's this? Like why are you wearing this? And then I would educate them on the culture. And I'm so glad I started feeling that way, because it's so silly to me to think that I used to try to be someone who I'm not, when being a part of such a beautiful culture, not everyone gets to do that. And now I try to represent it as much as I can, force it down people's throat if I need to. I think at start it must be a very struggle stage. Yeah, because it's like, there was a lot of times where I was shamed for being, so I'm Indian. Yeah. So there was a lot of times where I was shamed for being Indian. The racism and the jokes and everything against being a brown person is too normalized, and I feel so strongly against it. So then I realized the way that this can be fixed is I need to fix what's in here. I need to first of all be okay with being that. And so then once I started coming to terms with I will be an Indian person, and that's something I should be proud of, then it started changing in my whole perspective, and I could deal with people that gave me that in a different way, Okay. So yeah. So Miss Tamil team வந்து உங்களை எப்படி இந்த final stageக்கு prepare பண்ணியிருக்கணும், or how you prepared yourself to the finals? அவங்க ரொம்ப உதவி கொடுத்துட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஸ்பீச் லைக் சாய் ஒரு இது கொடுத்தாங்க, இந்த மாதிரி பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் எப்படி பண்ணணும்னு. நான் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணுறேன்னு நினச்சிருந்தேன். It's always start like, okay, நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் தெரியும், okay, what is this? Exactly. So I was like, oh, I'm perfect, I can do it. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் கோச்சிங் எல்லாம் இப்போ இது பண்ணுறேன், க்ரூமிங் கோச்சிங் எல்லாம் கேட்டுட்டு I was like, okay, கற்றுக்க வேண்டியது இன்னும் நிறையா இருக்குது. அண்ட் அவங்க ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பிகாஸ் நம்ம எல்லாமே தெரியும்னு நினைப்போம், பட் அவங்க சொல்கிறதுக்கப்புறம் தான் ஓகே இதெல்லாம் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு எங்களுக்கு தெரிஞ்சது மட்டாக்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது இட்ஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஸ் வித் அதர்ஸ். அண்ட் லைக் சாய் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி அவருக்கு தெரியாது how much she helped you, but I think definitely நீங்கள் ஸ்டேஜ் 1லேருந்து ஃபைனல் போகும் வரைக்கும் you have seen that transformation, isn't it? Yeah. I mean like நான் வந்து I'm trying to ask questions and learn as much as I can on the way. But அவங்க அடிக்கடி like they're constantly giving us guidance and help, and I think not only me but all the other contestants really appreciate it, because to be honest I don't think any one of us has ever been in a beauty pageant before. So and it's a big platform where we're representing a culture, so it's not a small thing. So அவங்க கொடுக்குற guidance and help and everything is helping us represent ourselves in the right way. Nice. Well, thank you for your time. Thank you. And good luck. Thanks.